tako sa mga Sangguniang Bayan, ara si Sir Dave, mga media partners nato. Thank you so much for coming. Kag mga bisita, may hapon sa ating talaga. It is with great pride that we officially open the 18th Palayag Festival with this press conference. Sa subong nga selebrasyon, ginadala naton ang tema nga Baliklayag, our history, our dream, our future. The theme reminds us of the essence of Palayag, ang pagpadayon sang aton paglayag sa masanag nga palabuton nga ugdan sang aton kasaysayan kag mga handog. The press Baliklayag inspire us to revisit our roots and rediscover the rich history that shaped Buena Vista. It is a reminder to honor the stories of resilience and courage sa aton mga katigulangan while charting a course towards a brighter and more progressive future. Through the years, we have witnessed how Buena Vista continues to grow and develop through the spirit of bayanihan and good governance. Padayon ang aton mga programa nga nagatusok sa kaayuhan para sa tanan. Now, we have achieved the first-class municipality classification, in which this achievement is not just a milestone, but a testament to what we can accomplish when we work together with unity and purpose. As we sail forward, let this festival be a celebration of our collective dream, isa kamasadya, mas malinong kag mas progresibo nga Buena Vista. Together, let us embrace the opportunities and challenges ahead, knowing that with good governance under the leadership of our able, capable Mayor, Honorable Mayor Sam Gomarel, and Ayunik Tabay community, nothing is impossible. Sa tanan ng mga binabistahanon, aton mga media partners, kag mga bisita, madamong kasalamat sa inyong suporta. Let us continue to sail together, honoring our history, fulfilling our dreams, in building a better future. Mabuhay ang 18th Palayag Festival. Madamong gini salamat kag padayon kita sa paglayag, padulong sa atong tanan mas masanag nga palaabuton.